I only know they are freedom fighters. Yeah, me I know they were freedom fighters. They fought for the rights of Kenyans. They were not criminals. I don't believe so. They were actually freedom fighters because their fruits are seen. We have independence which they fought for. I know that the Maumau fought for independence in the 50s and early 60s, and they went to the forest because they said enough was enough. The objective of this secret society is to drive all white men out of Kenya. All who carry the mark of the Maumau must be hunted out so that peace may come to this troubled colony. To most young men and young women growing up, they don't understand the Maumau are freedom fighters. Lakini kwa kuwa imejulikana sana sasa tunasema wasa iendelee. Si jina ilikuwa yetu. Ni kitu kwamba ametuwekelea ndio tuwe tukidhaurika ndani au kiwe kama ni madharau. The struggle against the colonial rulers is as old as colonial rule in Kenya. It had reached the city of Nairobi with Harry Thuku in 1922 and had continued with the Kenya African Union, KAU, before being carried across the country by Jomo Kenyatta in the 1940s. But people, especially those dispossessed of their land by the British, were growing impatient with the pace of change. In Central Province, the region most affected by land takeovers, young people decided to take matters into their own hands. The slogan of "Idhakana Weyadi" was announced, and many took to the forest to start a war against the British government. Kwa kuingia ni ile taabu ambayo tulikuwa tunapewa na Mwingereza ya au mbeberu yule alikuwa ametawala nchi yetu. The fight against the colonial government made the Maumau fighters revive African traditions like the oaths of unity. Nitware na jamba chitu ta mathenge na mundu gwitwoke maathinan mari itaine hamwe na anake aitu aria mathiite kurwa mbara ya 1939 na ya 1943 ni mathomithirie no muhaka wike training ta polithi ura polithi rutagwo utuku karutwo. With no money or weapons, armed only with the knowledge of their land, the Maumau fighters waged a guerrilla war against the colonial government. They raided and killed opponents freely and soon established themselves as a formidable enemy to the colonial forces. By 1952, the Maumau had arrived. Nilikuwa msijana kama huyu. Na sisi tukabio ni sisi tutapepaka misigo ya hawa wakijana. Wale tulikuwa na wakina Kasamu. Wahama liko nini mutoni. Sasa tukatoka ka Musugu alijarifu kutupiga na si kupotea huku kutupiga mpaka emergency ikaigia. Emergency kuigia sisi kuna kwa huku mtoni hakuna watu wanatupatia chakula. Tunakula hata nyama ya mtoni. Hata nini tunakula. So In Nairobi, capital of Kenya, Europeans and Africans still walk the streets in fear of the dreaded Maumau. For it is that band of fanatics whose bloody deeds have cast a dark shadow across the face of Kenya. Some are brought in to face justice, others are shot in fights with police and troops, but thousands more escape to continue their crusade of murder and violence. There is little reliable information about the setup of the terrorist organization, for few members even know from whom they take their orders. They obey blindly, savagely attacking the defenseless, burning, looting, murdering. Kenya is the battlefield of a conflict that cannot end till the Maumau is dissolved forever. The British government reacted to the activities of the Maumau by declaring them to be an outlawed organization and imposing a state of emergency in Kenya. The British military launched Operation Anvil, under which over 25,000 people were arrested in Nairobi. Kenyan leaders of all political hues were not spared either. Over his protests, Jomo Kenyatta was branded the leader of the Maumau and arrested. He was tried at Kapenguria along with Paul Ngei, Bildad Kagia,
Achieng Oneko, Fred Kubai, and Kongo Karumba. The Kapenguria trial was a demonstration of the colonial government's intention of crushing everyone who demanded freedom for Kenya. For the Maumau fighters, the emergency also brought a new army command for Kenya, Air Force squadrons, and the creation of new paramilitary forces like the Home Guards. To fight what they called a handful of rural guerrillas, the colonial government turned into a military dictatorship. Unajua kuna wakati ilifika watu wetu wakageuka, yani mzungu alijaribu sana kupeana pesa. Wale watu ambao wamepewa pesa ndio waliongoza hawa military. Unakuta mahali ambayo nilikuwa ni kwako ndio nikapigwa. The winners of the Second World War soon proved their military superiority. By the time of the arrest and death of Dedan Kimathi in 1957, the Maumau had been defeated militarily, but their war continued in detention. I went to community prison once to interview one of my clients who had been sentenced to death, and I saw a man who had been chained to the floor, lying flat on his back. And I thought it might be Dedan Kimathi. I asked him, what is this? Who is this man? He said, Dedan Kimathi, you're not allowed to stand there. Nobody is allowed to be there. He's a very important prisoner. Of course, by that time I knew who he was. And I felt very sorry that he was being treated like that. I don't know how long he'd been chained to the floor. They literally almost nailed to the floor, as it were, like flat on the ground, with his back on his back, and with his legs and his hands, etc., all being chained separately. And you felt that this is not the way to treat even a prisoner who is waiting sentence of death. All over Kenya, screening processed the total of 80,000 who were arrested. Before they could even be considered for release, the authorities tried to identify those who had taken the oath. Na kutoka Bahati kwenda Rangata, lazima ujishike hapa bila kuangalia upande na upande mpaka uwekwe kwa hema. Kwa hema tulikaa 2 weeks. Kutoka 2 weeks tena ukatolewa huko na gari ya military. Unaambia shika kichwa. Ukaenda 8 hours kutoka hapa mpaka Makina Road ukishika hapo. Na hawa wazungu wanaelekeza bunduki kwako. Ukichoka ufanye namna hii, anakuambia hajui kama unajua, anakufanya namna hii, anakuambia shika hapa. When I went to the police station, having denied that they had arrested him, when I was coming out of the police station, I heard somebody calling me. And I looked around and I found that the client was there and he was tied hands and legs on a tree. And when I was sitting on the floor, but he had his 2 legs around the tree on one side and his 2 hands around the tree on the top. And he was there sitting and he said, I've been here all night without food, water or anything at all, or toilet facilities, etc. And he said, can you help me? So I told the police people that I thought you were honest people. I can see you don't even understand honesty. But that was the methods in which they approached the Africans. Internment camps have been established. The official camp directives state that their aim is the rehabilitation of internees by hard work and discipline. Twahuragwo muno ona ningi kiria ningi giacoka twahuragwo muno ona ningi kiria ningi giacoka guthie na mbere hatire hingo tutetagwo tukabanga raini giri uguo andu magathie wathio wa maroro uguo gutuika wa Maumau gatoro handa ni gwacagura gutandu ona 20 andu acio ni gucoka guthie kuragwo riu ona kuria twaikara guko ithie kiugo kiria twakeirwo kiugo kinyinyi muno na no kuo kwarathaga andu makarutwo na kuu magoka tukaraga nao kuu rucini makarutwo hau magacoka magathire guthecithia irore no andu aya turi nao nio mamarutaga kuu magathie tunyumba twi hau magathecithia irore kurutwo hau magacoka riu guthi kuona hau muhuro wa kianda acio matiatwaragwo mariba-ini mathikagwo na hau hakuhĩ rũĩ-inĩ. The boy of 19 was investigating so-called investigative case. He poured kerosene oil on the man, on the person he was suspecting,
and then he set fire to him. And we of course kicked up a hue and cry about it, and that man was charged. And as there was no prison for Europeans, he was sent and stayed comfortably in a comfortable hotel in Arusha at public expense of the Guinea government. And when the case did come for hearing, he was asked, he said, I didn't know it was kerosene, I thought it was water I was pouring over him. So everybody was very surprised, and they said, if you thought it was water, why did you put a box of matches on it? On the water, did you expect it to alight? He said, no, I was only threatening a box of matches. I didn't think it would catch fire. Of course, he could not be more idiotic than that. Watu wengi walicomplain sababu ya hali ambayo tulikuwa nayo ni kama wanyama. Ikasemekana sasa hii itafungwa na hawa sisi tuende nyumbani. Wale watabakia watapelekwa manyani. Huko tulifanyiwa screening moja. Screening ya kwanza unakwenda unaletea watu wa kwenu nyumbani. Unaenda anaangalia namna hii. Akisema huyo ni black. Huyo mzungu anachukulia wewe, anakata hapa sura, anapiga yeye huko matako, anapeleka shero wengine. Akisema grey, hivi ni kusema hakuna mtu anajua wewe. Sasa wewe unawekwa kado pande nyingine. Haya, watatu akiwa anakujua, anasema huyu mimi namjua, ni white. Hivi ni kusema huyu ni mtu mzuri. Haya, unapelekwa kado. Sasa wale walikuwa black walipelekwa manyani. Wale walikuwa grey. Sasa tuliwekwa training nyingine after 9 months. Yakuwa na tabu kubwa sana. Sasa na wakati huu hatuna nguo. Sasa wakati huu hata viatu huna. Unakanya wewe. Kutoka hapa tuliwekwa gari tena. Tukaenda unajua tulikuwa kutoka Central Province. Sasa wakati tulifika Nairobi, watu wa Kembu waliwaachwa hapa. Tukaenda Thika. Watu wa Thika wa Murang'a waliwekwa Murang'a. Wa Nyeri wakaenda na gari ya moshi wakaekwa kwa Nyeri. Sasa walikuwa wakiita pipeline. Hivi ni kusema kupitia pipeline uende ukiwa unafanywa screening. Na ile screening ikupigwa, sio kusema ati unakwenda huko wanakuuliza umekula kiapo. Ndio. Ukisema hapana, wewe utakufa. Sababu walikuwa nafikiria kila mtu anakuchukua kiapo. Wale walikuwa wamepelekwa Manda, ile ndio wale walikuwa imesemekana ya kwamba hawatarudi tena nchini mwao, kwa sababu walisema sisi ndio ambao tuliorganize watu wale wengine wote ndio kwa sasa maadui wa Uingereza. Sasa wale walikuwa hizo kambi kama Manda Island, kama kambi zingine, kama Mageta na wengine, ndio wale walikuwa wanaitwa black kabisa ambao hawatarudi. Hata walikuja huko wakasema hatutarudi tena kule tulitoka, kwa sababu tulishocha watu wetu. Such accounts helped historians to reveal the pipeline system of detention. The pipeline was designed by the colonial government to cure Kenyans of the disease called the Maumau. It is estimated that the number of people detained under the pipeline was at least double that of the official records. The colonial government's records, like this one on screen, also reveal the official approval given to the use of violence and inhuman treatment against the Maumau detainees. The colonial government extended the war against the Maumau to civilians. Over 1 million people were displaced from their homes in Central Province and made to live in the concentration camp-like conditions of the settlement villages. Nyumbani kule village ilikuwa kama detention nyingine. Tunaita ni concentration camp nyingine. Utakuta bibi yako, baba yako, watoto wanawekwa kwa sigenge na kata mtaro kubwa around, na home guard iko mlango moja tu ya kutoka, hakuna mbili. Hata ng'ombe nafungwa huko ndani, hata mbwa nafungwa huko ndani. Sasa ukitaka kwenda hospitali unakwenda kwa mlango, unauliza kamanda wa home guard, mimi mgonjwa, utafanya nini? Mimi nitakwenda nyumbani, ninataka kwenda hospitali. Akikataa, wewe huwezi kufanya kitu, unakaa tu. Akikubali, anampa pasi. Na kwenda sasa, mimi nitampa pasi wewe kwenda hospitali. The seeds of freedom sown by the Maumau came to fruit in the talks at Lancaster House in London. The colonial government started to discuss Kenya's independence, even as the Maumau fighters suffered in jail.
Jomo Kenyatta's release in 1961 showed the seriousness of the desire to give Kenya independence. Upon his release, Jomo Kenyatta said, "When do you want independence for Kenya?" "Today." "What means are you ready to adopt to achieve independence?" "Constitutional means." "And do you condemn Maumau violence and oath-taking?" "Well, I have never approved of any violence at all." On December 11th, 1963, Kenyans started their celebrations early. At the stroke of midnight, the British Union Jack came down to give way to the brand new flag of the Republic of Kenya. As Kenyans celebrated independence, Maumau detainees from jails all over Kenya began their long treks home. Wengine hakunijua, manakuja kuniangalia maone kama ni mimi, kwa maana mariabio mimi kushafariki, kushakufa, lakini manakuja kuniangalia kama ni mimi, kana ni nani. Lakini makaona kama ni mimi tu, kwa maana siku hiyo nilikuwa kama sina guo, sina nini, ni kama mtu hakuna anako kama shukura hii, unaona. All he wanted to see is an African flag flying over Kenya. That's all he was. What are his followers going to do with their arms? Their follower and their arm they will bring their arms to me, to their government. The violence by the Maumau was condemned, but the violence brought upon the Maumau by the colonial government has never been officially acknowledged, even in independent Kenya. Historians have demonstrated that the use of torture, cruel and inhuman treatment against the Maumau detainees was widespread. The evidence of this officially sanctioned violence wreaked upon the Maumau keeps surfacing even today, but Kenyans maintain a national amnesia on the matter. Ciana citu ono muthi uyu ingithukuma ati ingihota kuona mbeca ciana thina muingi muno tondu wira uria watwa ni ciana citu ni gutwara manyina na maithe thibitari tondu angi maturaga na rithathi mwiri angi ni monjirio maguru na riu ciana icio ri ona ciingia irona ri na ri na mucii wa keri no athire gutura athondekithagia ithe kana nyina. Ni lazima tuwaulize Waingereza wa apologize kwa sababu ya vitendo walifanya sisi wakati walikuwa hapa, na vile vile tuwaulize walipe sisi fidia kwa sababu tulipoteza mambo mengi yetu wakati walikuwa wakitesa sisi. At long last, Dedan Kimathi has come to Kimathi Street in Nairobi. 43 years after Kenya's independence, Dedan Kimathi's statue graces the street named after him. Would he have been satisfied by this recognition? Or would he have wanted to pick up his gun once again to fight for his fellow Itogati?